Hola, everyone. Hello, hello. Welcome to the Monday meditation. Jeffrey. Hey, what's up, Brad? Thank you for joining us tonight, everyone. I'm still waiting for everyone to be admitted into the Zoom room. Give me 2 or 3 minutes, and then I will turn it over to Lamadorje. Mhm. Lama, creo que nosotros estamos listos. Hola, hola. Oh, ya. Muy buenas noches para todos hermanos y hermanas. Good evening, everyone, brothers and sisters. Espero que súper bien. I hope everyone's well. Seguir practicando nosotros práctica de Tonglen día a día. I hope you've been practicing our daily practice of Tonglen. Ya, eso, maravilloso. Y hoy yo un poquito gustaría compartir Om Mani Padme Hum como significado personas nuevos. Eso es muy importante. So today I want to share with you the meaning of the Om Mani Padme Hum mantra, mostly to the new people, but it's very important. ¿No? Entonces, como budismo tibetano tiene muchas herramientas para controlar nuestra mente, para despertar nuestra conciencia, ¿no? Muchos métodos. So in Tibetan Buddhism, there's a lot of tools to control our mind, to awaken our potential, or there's many methods basically to reach this or to practice. Entonces, Om Mani Padme Hum es un mantra de la amor y compasión. So Om Mani Padme Hum is the mantra of love and compassion. Como uno amor y compasión incorporado en la mantra como sonidos. And it's this love and compassion, they're incorporated into the mantra and its sounds. Entonces, tiene mucho significado. So it's very meaningful. Entonces, primero, ¿qué significa mantras? So the first thing is, what does a mantra mean? Man significa como la mente. So man is like mind, Tara significa liberación, and tra means liberation. liberación de la conciencia. So it's the liberation of the mind or consciousness. ¿Por qué mente tiene que necesitar liberación? ¿Por qué?
And why does the mind need this liberation? Porque nuestra mente actualmente atrapados en la pensamiento negativo, las tendencias kármicas, por eso necesita mente liberarse. So habitually, the mind is just trapped in all of these negative emotions or karmic tendencies, and that's why there's a need to liberate it. Como sol liberándote como nubes, Like the sun freeing up the clouds, océano liberando de olas, the ocean freeing itself from the waves, la mente liberando de los pensamientos conceptuales. and then the mind liberates itself from conceptual thoughts. Entonces, ¿cómo libera? So how do we liberate? Un maestro Milarepa dijo, So the master Milarepa said, meditar como océanos. he said, meditate like the ocean. No importa cuánto ola tiene, It doesn't matter how many waves are there. solo reconocer ola es propia manifestación de océanos. You just need to recognize that each wave is just a manifestation of the entire ocean. Esa manera, cuando tú reconoces, es libera, autoliberación. And that way, when you actually recognize that, there's a liberation, what's called self-liberation. Y dice Milarepa, dice meditar como las Green Montañas. And then Milarepa also said, meditate like the great mountains. Porque montaña también tiene muchos árboles, piedras, ¿cierto? No importa, esa parte propia manifestación de las montañas. Because if you look at a mountain, it's filled with different things, trees and rocks and everything, but it's all the mountain itself. It's a manifestation of the mountain. Entonces meditamos nosotros naturaleza mente innato de bondad. So we meditate on the nature, the innate nature of the mind, of kindness. No importa cuánto pensamiento tenga, emoción tenga, toda parte propia manifestación de propia mente naturaliza. It doesn't matter what emotions you have or what thoughts you're having, all of this, it's just a manifestation of our own mind. Solo reconocer. So we just need to recognize it. ¿Por qué no deja de liberarse mente? And why does the mind not allow itself to be liberated? Cuando nuestra mente apega y aversión y no permite, porque cuando viene pensamiento lindo, bonito, oh, qué lindo, como no, como aferramenta. Cuando algo pensamiento desagradable, aversión, no quiero eso, no quiero. Y esa manera atrapa con como las trampas. So what keeps us tethered or trapped are these traps of attachment and aversion, basically. So when we have a thought that we see as beautiful or something that we perceive as beautiful, we attach to it. We want to keep it and hold it. And when we see something that we don't like or just in general want to avoid, then we kind of push it away. And this push and this pull is just basically the traps that keeps us entangled in the suffering. ¿Entiendes? No alguien viene de fuera para ¿cómo se llama? Amarrarse nuestra mente, ¿cierto? No viene alguien como obstaculiza. Todo obstáculo es uno mismo, ¿no? So there isn't anyone that comes from the outside and actually ties up your mind and traps it. It's actually everything is coming from ourselves. Por eso ese mantra significa, es verdad, liberación de la conciencia o mente, ¿no? Mantra. And that's why we have the mantra that is the liberation of mind or consciousness. Y cuando repitamos mantra, porque cada mantra es diferente como energía, su misión diferente. Y cuando cantamos cada mantra, trayendo su presencia de la
energía de ese mantras. Por ejemplo, lo caso no se repita mantra Om Mani Padme Hum, simplemente trayendo como presencia de amor y compasión, ¿no? So when we say these mantras or sing these mantras, obviously each one will have different sort of purposes and manifestations of energy. But what's important is that when we're actually reciting it, for example, Om Mani Padme Hum, it's for us to connect with the meaning and the feeling that comes with that particular mantra. ¿No? Ya. Y traerla nosotros propio naturaliza, trae con presencia. And to bring awareness to our own nature. Y ayuda para desarrollarnos amor y compasión, cualidades. And then if we do that, it helps us to actually develop love and compassion, these qualities that are already there. Entonces, ¿cómo ayuda mantra? So how does the mantra actually help? Primero decimos Om Mani Padme Hum. Om, ¿qué significa? Om. So let's look at the mantra. So Om Mani Padme Hum, what does Om means? Om representa cuerpo, palabra, mente, So Om represents body, speech, and mind, iluminados. enlightened. Y nuestro cuerpo, palabra, mente contaminados, ¿cierto? And also our body, speech, and mind, they're contaminated, right? Transforma, es Om, se transforma cuerpo, palabra, mente iluminados. So Om is really about the transformation of body, speech, and mind from contaminated to enlightened. Mani, ¿qué significa? Om Mani, Mani, Okay, so what does Mani mean? joya, preciosa joya de la mente altruista, bodhicitta. It's a jewel, the precious jewel of the altruistic mind, what we call bodhicitta O compassion, ¿no? or compassion. Y Om Mani. Peme, ¿qué significa? Peme, And then Peme, loto, it's the lotus. no mancha, It's not stained. no mancha contaminación de la samsara. So it's not stained by the contamination of samsara. Otro día hablamos, ¿dónde nace el loto? The other day we were talking about where is the lotus born? En las barros, From the mud, pero no contaminadas. but it's not contaminated. Se llama conciencia, So that's the consciousness, sabiduría. wisdom. Ya, Om Mani Padme Hum es como esencia. Esencia no se naturaliza. And then Hung talks about the essence of our nature. Entonces, cuando cantamos ese mantra, simplemente cualidades, trayéndolas como la desarrollando. So when we sing this mantra, we see all those qualities that we are actually developing. Entonces, como Mani y Peme, como bodhicitta, mente bodhicitta y sabiduría, unión de mente bodhicitta y sabiduría, limpia el cuerpo para la mente, que permite conectar, nos naturaliza. Hum. So in a sense, Mani Padme, it's the bodhicitta and the wisdom that allow us to purify our body, speech, and mind that talks about in the Om. And then that gives us the ability to connect with our essence, which is the Hum. Ok, ahora entendió. So is it clear? Entonces, por eso, Om Mani Padme Hum muy beneficioso, ¿ya? Muy beneficioso. And that's why this mantra, Mani Padme Hum, is very beneficial. Solo tú sientes ese significado cuando tú cantas. So you just focus on feeling that when you sing it. Entonces, hoy nosotros vamos a practicar con eso, ¿ya? Todos cantamos, solo sentir como tu corazón, como luz, como que representa amor o bodhicittas, ¿no? Como si fuera un sol brillando. So today we're going to practice that and we're going to sing it. And when you do it, you just focus on the feeling in your heart, this light shining, and this is the light of bodhicitta. So just focus on that feeling. ¿Ya? Ok, entonces eso conectado con la práctica de Tonglen, ¿cierto? And this is connected with the practice of Tonglen. Cuando practica Tonglen, practicamos, necesita poco suficiente de amor y compasión en nuestro corazón. Because when we practice Tonglen, we actually need to have this feeling of love and compassion in our heart. Porque si uno no tiene, poco difícil transformar, ¿cierto? Porque nosotros
mente negativa más poderosa aquí, mente positivas, ¿no? Por eso es importante establecer ese mantra, la bodhicitta, la amor en corazón, que permite cómo hacer a Tonglen transformar. Because if we're not connected to those qualities, then it's going to be very hard for us to actually do any transformation. So if we recite the mantra and focus on exacerbating these qualities of bodhicitta, then we can actually use them to bring about the transformation of Tonglen. Oh, ya, ahora vamos todos juntos, vamos primero, tu, tu senda mejor como postura. Right, so all together, let's start by getting into a good posture. Y ese como guiada y meditación, usted no preocupe nada, Okay, and as usual, it's a guided meditation, so you don't have to worry about anything else. solo me entrega tu presencia. Just be here and give all your presence to this moment. Y ojos cerrados, ojos abiertos, te gusta como tu mejor. So you can keep your eyes open or your eyes closed as you feel more comfortable. Inhalando profundamente por la nariz, So take a deep breath through your nose exhalando profundamente por nariz, and also exhale profoundly through your nose. haciendo 5 veces respiración. And we do this just a cycle for 5 times. Muy suave, muy profundo. Very soft, but very deep. Tú solo da cuenta, estoy yo percibiendo mi respiración, exhalando, inhalando largo. And just focus on that. I'm perceiving my own breath while I inhale and exhale in a sustained manner. De esa manera, trayendo tu presencia. And that way you bring your presence to the moment. Mi cuerpo, mente, ese momento unido. My body and my mind are united in this moment. Y sin de presencia de todos los hermanos y hermanas, estamos conectados juntos. And we can feel the presence of all of us, brothers and sisters, as we're all connected together. Cuando viene pensamiento de pasado, futuro, no importa, no poner atención, no como seguir, solo fluir como observando. And if you notice any thoughts arise, anything about the future or the past, just let it flow. Don't get attached to it. Don't follow it. Just let it be and let it pass. Y conecta nuestro propósito de vida. And we connect with our purpose in this life. Estoy meditando para despertar mi potencial y conectar mi naturaleza interior. So I'm meditating to awaken my potential and to connect with my inner nature. Y quiero ser mejor persona, I want to be a better person. quiero feliz, I want to be happy. quiero beneficiar millones de seres, I want to be beneficial to millions of beings. uno servicio. I want to be of service. Eso es mi propósito de mi vida. That's my purpose in life. Solo conecta mente altruista. So just connect with this altruistic mind. Y conectas tu naturaleza como interior, como seres divinos. So you connect with this inner nature and you see the divine being in you, Como conciencia suprema. the supreme consciousness. Y poco conectar como imaginando tu corazón, uno como son luz de la sol con brillante. And you slowly can start picturing your heart as it shines a very bright light like the sun. Y cuando nos repitamos esos mantras, como generando y emanando esa luz también, nuestra vida, nuestra familia y también todos los seres. And as we recite the mantra, we can visualize this light increasing and
bringing this benefit to our family, to those around us, to all the beings. Es solo sentir como corazón lleno de calor, con mucha luz, como sentimiento de compasión y sabiduría. Claridad, como si fuera un sol. Claridad, como calor. And you can feel within your heart this warm sensation and this light that is very powerful. So the sensation is like the compassion and the wisdom. The warmth is the wisdom, and the light is the compassion. Es solo un momento, solo conecta con eso, esa luz, mindfulness, esa luz del amor y conciencia, y con la mantra, sonido de mantras. So just connect with this light and this feeling and with the sound of the mantra. Es solo sentir vibra de amor y compasión. And just feel the vibration of love and compassion. Repitiendo con Lama, con todos juntos. And then we can all repeat with Lama together. Ai mane beme, ai mane beme hon. Ai mane beme, ai mane beme. Ai mane beme, ai mane beme hon. Ai mane beme, 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 ai mane beme. Ai mane beme, 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 ai mane beme. Mane beme, mane beme, ai mane beme, ai mane beme, mane beme, mane beme. Ai mane beme, 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 ai mane beme. Mane beme, mane beme, ai mane beme, mane beme, mane beme, mane beme. Ai mane beme, 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 ai mane beme. Mane beme, mane beme, mane
mane beme ho. Mane beme mane beme ho. Mane beme mane beme ho. Mane beme. Inhalen, exhalen profundamente. Inhaling and exhaling profoundly. Vibración, ese mantra, también tu amor y compasión está estableciendo. With the vibration of the mantra, you can feel how your love and compassion are being established within you. Y ese luz del amor y sabiduría está iluminando nuestra vida y sanando todos nuestros problemas de la vida. And this light of wisdom and compassion is illuminating our life, it's guiding our life, it is healing us and helping us with our life. Y también ese luz de la es amor y sabiduría puede iluminando el mundo entero. And this same light of wisdom and love, it's illuminating the entire world. El momento con la sentimiento de esa presencia de ese mente altruista, bodhicitta y bondad en la corazón, solo piensa positivo. And just with this feeling of bodhicitta, with this kindness in your heart, just view it as in a positive way. Como inhalar y exhalar con la alegría y gozo supremo. So as you breathe in and breathe out, feel this happiness and supreme joy. Y auto-recursego a otros. And rejoicing in yourself, rejoicing in others. El momento de silencio con eso. And just stay in silence with this. Y poco a poco, esa energía positiva puede dedicación para todos los seres. And this positive energy, we can dedicate it for the benefit of all beings. 장조 셈조 림벌제 마제와 남제 교르지 개와냠바르메 바야 공네 공도 벨와 그르쇼. Inhalar, exhalar profundamente. A deep breath in and out. Luego, soltar el cuerpo un momento. You can feel the softness in your body and just move it a little bit. Y luego, mover la cuello un poquito. Move your neck around a bit. No.
Ok. Maravilloso. Espero que bien. Y parte práctica muy importante generalmente, ¿no? So I hope it was a great practice for you. And remember, this practical part is also very important. Entonces, uno grande yogi Milarewa dijo, cuando tiene mucho sed, todo el día merenda uno río, no quita la sed. And we can also remember the words of this great yogi Milarepa. It says, when you're very thirsty, just looking at the river is not going to take away your thirst. ¿No? Entonces, por lo menos una taza de agua puede tomar, ¿no? So you have to drink at least a glass of water. No nada tomar, tengo sed, oh, todo la río, no nada cero, solo un vaso de agua tomando, You don't need to drink the whole river, but you can drink a glass of water. ¿cierto? Por eso significa poquito práctica, 5 minutos, 10 minutos diaria, eso es realmente afectuoso en la vida. So with that, what I mean is that a little bit of practice, 5 or 10 minutes every day, it's going to be very beneficial in your life. Cualquiera tu práctica sirve, cualquiera mantra, por eso su sentido dice, cuando está mucho hambre, cualquiera comida rico. And any practice, any mantra is going to work. As His Holiness, the Dalai Lama says, when you're hungry, anything you eat is delicious. ¿No? Ya, es como es para eso, ¿verdad? Ok. Ahora, tiene una pregunta hoy, podemos decir una pregunta. Okay, so we have time today for one question. Quiere una pregunta, después y ya quiere alguna cosita y primero, si alguien tiene unos, ¿no? Si tiene más, dejamos próximo. So yeah, if anybody has any questions, now's the time to ask. If there's more than one, we can answer them in the next. But right now, whoever has a question, feel free to unmute yourself and ask. Si no tiene, tranquilo, no problema. If there's no questions, then that's okay, no problem. Y dejamos hermano Jack si quiere hablar alguna cosa. And then if Jeff, if you want to share anything, Jack o Jack o Jack. or Jack. Lama, I would Yeah. like to ask if you would give any update on how things are going at Dewa Chen since the New Year's celebration. Lama, quería preguntar si puedes compartir un poco cómo han ido el desarrollo de Dewa Chen desde la celebración del nuevo año. Oh, ya. Haciendo maravilloso. It's been wonderful, Parte externos e internos. the external and the internal parts. Estamos normalmente ya preparando para de tiempos secos. Ahora está todo el día trabajando en la tierra para, espero que pueda construir algún día unas cabañitas para retiro solitario. So right now we're taking advantage of the dry season just to work on the land and also see if we can finish up some small cabins for people to do their solitary retreats. Y también habilitando las aguas todavía proceso para sistema de agua y para acceso a caminos. Primero paso está en el proceso. And then we're also working a little bit on the part of irrigation, water to different places, and also kind of making sure that the roads are also being worked on. Y haciendo varios enseñanzas en la online, ¿no? Y alguna visita. Hoy llego, no sé, querido, como Cajal, Loren, Dana y otro, Susana. Viene visita hoy, ¿no? And then we're doing some, the online teachings, which are very beneficial. And then we also get the occasional
site visit now, for example, some of the people that Lama mentioned, which are joining us. Ya, vista. Y todo está maravilloso y está fluyendo, ¿no? So everything's flowing very smoothly, wonderful. Y muy feliz yo, ustedes continuando práctica de como eso, meditación y también compartiendo, ese uno me llena más que algo externo construyendo, ¿no? And then Lama's also very happy to see each one of you or of us going on with our daily practice and also with the teachings and kind of being involved, that it's more fulfilling to Lama than the external that's been happening. Eso una forma de generosidad, ¿cierto? Generosidad de Dharma. And that's a practice of generosity, the generosity of Dharma. Porque uno Buda hablo tres tipos de generosidad normalmente, ¿no? Because Buddha talked about three main types of generosity. Uno generosidad de material. So there's the material generosity, Y generosidad de como la vida, protección de la vida. the generosity about protecting life, Generosidad de como sabiduría de Dharma. and then the generosity of wisdom of Dharma. Primero, generosidad, mantener la cuerpo de los seres. So the first two generosities that I mentioned, they help to maintain the body of beings. Última generosidad de Dharma permite mantención de los mente de los seres. And then the third one is more about maintaining the mind of beings. Entonces, eso como es más por suerte importante generosidad de Dharma, ¿cierto? So in essence, it's more important the generosity of Dharma. Entonces, nosotros aprendemos, cada uno de nosotros, y compartimos a algunos amigos. Entonces, realmente puede beneficioso su vida entera, ¿cierto? Because whenever we learn something or practice something and then we can share it with our friends or loved ones, we're actually bringing benefit to them in the internal sense. Ya tú, por ejemplo, uno regala uno kilo de oro, por ejemplo, y tú regala uno para de Dharma, por ejemplo. So for example, if you were to give away to someone a kilogram of gold or an actual or a Dharma practice, Entonces, un kilo de oro puede beneficiar una vida, algo, cosa externa, ¿cierto? Cuerpos, ¿no? Pero so tu gota de palabra, su vida entera puede cambiar. because the kilogram of gold, sure, it can be beneficial and change the external part, like what we refer to as the body, the external, but just a single drop of knowledge of Dharma, it can change the person's complete inner life. Entonces, ahora, porque por eso Devachen, para propósito de Devachen, me gustaría compartir como generosidad de dharmas, ¿no? So Lama's purpose or what he wants to focus on in Dewa Chen is the generosity of Dharma, Como cultivar la conciencia, ¿no? to cultivate consciousness. Entonces, eso uno maravilloso puede cambiar el mundo. So that's very wonderful. That can actually change the world. Entonces, eso es beneficioso. Ustedes pueden pensar eso también, ¿ya? That's also very beneficial for you all to think about. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. All right, so But thank I you. have to say, we still need to build cabins, so we need some gold. Que aunque si ocupamos el oro para construir cabinas, También, por suerte, ¿no? Ambos, ¿cierto? yes, both, obviously. Ya, ok. Pero yo dije, más importante, ¿no? But yeah, all joking aside, more importantly is the internal. Para mantener esa conciencia, por suerte, nada serio, algo, ¿cierto? Yeah, and then obviously to maintain this consciousness, that's necessary. Ya. Gracias, Jeff, hermano, Eric, Jeffrey. Thank you. Gracias, Lama. Gracias a todos. Entonces, nos vemos próximo. All right, so we're gonna see you all next week. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. Good night. Gracias, Lama, familia Concha.
Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Thank you. Thank Buenas you. noches, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Abrazos dorados. Gracias. Golden Hill. Thank you, Eric, for your translation. Muchas gracias. Buenas noches.